Standard days. School tension. Check your line. This line is not straight. Make your line straight. School, eyes right. Take proper distance. We got sufficient place. Make it so. School, eyes front. Standard days. Madam to please take the seat. Thank you so much. And let's begin again. A splendid evening to one and all. Leadership is the capacity to translate vision into reality. Today, we gather for a momentous occasion, the installation of the school leaders who will be the top bearers of Sri Jayendra Golden Jubilee School for the year 2024-25. We commence this ceremony with a soulful prayer song. West, Chairman at Polytechnic College, Proprietor, BITS Computer Systems. Welcome to our school, sir. Rotarian A. Arumuga Perumal, District Chairman, Government Committee. Please, we welcome you with one hand, sir. Our beloved Principal, Mrs. Usha Raman, and our cherished Vice Principal, Mrs. Gangamani, are also with us today. We also extend our warm welcome to our beloved teachers. We would also like to welcome our past leaders who are there witnessing this event as well. Thank you so much for coming. With an applause, let's welcome everyone. Our school is divided into 4 houses: Atreya,
these houses are named after four revered rishis of our country, reflecting India's rich spiritual heritage and knowledge. India, known for its profound spiritual wisdom, has always been a beacon of knowledge in various fields such as astronomy, astrology, mathematics, philosophy, and metaphysics. Our rich culture and civilized way of life, even when the rest of the world was still nomadic, are a testament to the contributions of our spiritual leaders and rishis. They were paragons of knowledge, righteousness, good character, and societal service. Our school houses are named after these great spiritual leaders to guide our students in the right direction. Now, the head boy and girl of the year 2023, Sudeep Ram and Sariha Devi, will now hand over their responsibilities by handing over the school flag to the newly elected of this year, 2023 to 2024 to 25, Madheshwaran and Hashini. The leaders of our school will now march forward to receive their honors. With great pleasure, we request our chief guest to hoist the school flag.
Thank you, ma'am. Thank you, sir. With honor and pride, we call upon the School Council of 2024-25 to come forward and receive their honors from our chief guest. Head boy, Madheshwaran head girl, Hashini and S. Assistant head boy, Mohammed Ismail M. Assistant head girl, Najila Barvi J. Now we move on to the group captains. House of Art Prayer. Motto ever onward. Boy captain, Santosh Subramanian S. Girl captain, Sivashruti S. Boy vice captain, Kabish M. Girl vice captain, Dashaini A. Thank you, sir. Congratulations. You're the best. Thank you, sir. House of Srivatsa. Truthful. Boy captain, Murali Vikas H. Girl captain, Ilagya Vashini A. Congratulations. Boy vice captain, Dhanush Sriram N. Girl vice captain, Aishwarya E. Thank you, sir. Thank you, ma'am. House of Vandala. Motto, everything is possible. Boy captain, Vinaya C. Halla. Girl captain, Pavitra M.
Right? Thank you, ma'am. Thank you, sir. We now request you, sir and ma'am, please take your seat. Thank you so much. Now I request our principal madam to administer the oath of office to our newly elected leaders. The newly elected leaders of Jayendra s.muthamil Golden Jubilee School for the academic year 2024-25 do hereby solemnly pledge to uphold the dignity of our school and follow the rules and regulations set by our school. We promise to be worthy torchbearers of our beloved school and will adhere to the values of honesty, perseverance, teamwork, and service before self. We vow to respect our school and pledge to lead our school to achieve excellence in academics, sports, and all other co-curricular activities. We will strive to keep the flag of our school always flying high. Order. Thank you, ma'am. Now, on behalf of the Student Council, Harshini will lead the students in the oath. I request you all to follow her. We the students of Sri Jayendra Saraswati Swamigal Golden Jubilee School solemnly pledge that we will respect our school regulations and rules. We shall respect the core values of our school. We promise to carry out our duties and responsibilities with conviction. We hereby affirm that we honor faith and trust entrusted on us and will work to raise the glory of our school, community and nation at large. Order. Thank you, Harshini. We now invite our esteemed guests to address the gathering. We now request the first Mr. Pupil to please come and address the gathering. With a round of applause, let's welcome him on stage. Thank you. The most respected Principal, Mrs. Vishal and the Vice Principal, Mrs. Ganga,
and our beloved friend from Rotary, Hotel Ardhura Perumal, and my dear students, teachers and parents, a warm good evening to everyone. I'm really very happy to be here in this occasion. I've attended so many functions in this school. I've witnessed so many other functions like annual days and celebrations. This is the first time I've come across this leadership taking over ceremony. Initially, I didn't know what is going to happen, so I was talking to Ganga ma'am like what is the process involved. After witnessing this event, I'm really taken back and surprised the kind of discipline, order, especially from this kind of children at this age. Congratulations to you, all the students. I'm extremely happy to wish you on this occasion. I think this is what really needed when you come out of an educational institution. Not alone an academic achievement or scoring high marks. I was thinking so many things, what to speak. The students are in the pace. But here, I feel I am not going to speak, rather I am going to learn, I think. That is what I am trying to tell you. What Guru said, when we always try to learn from our teachers and leaders, but it is always better to learn from the children, because their world is always filled with happiness, joy. So if you want to be happy and joyful, try to learn from the children. That is what I am trying to do today. In one word, the master of ceremony, she said, the leadership means changing the vision into reality. Very true words, very powerful words. With a little addition, changing vision to the reality, not only of the leader, but of their team. The whole team's vision should become a reality. That's the duty of the leader. Today, I could witness there are 4 houses and there is a school, overall students, leader and assistant leader. So I was wondering how they select these children as the leader of these groups as well as the school people leader. Then the ma'am, Ganga Mani madam has explained the process involved. Again, what I am trying to say, this is the skills and education needed for the students. The entire election process was explained to me. In the leaders வந்து எப்படி அவங்களை nominate பண்ணிக்கிறாங்க, அதுக்கான pre-qualification என்ன, and how the students vote for them. So each leader has to go on canvas. They have to talk about in the school என்னால என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கறத பேசுறாங்க. Based on that, the students are voting. நம்ம இந்தியாவிலே வந்து the world biggest republic in the world is casting the vote through the electronic voting machine அப்படிப்பாங்க. அதே போல இங்கே சொன்னாங்க கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல வந்து they are entering their votes. I mean, it is really a true education needed to the children. இன்னைக்கு வந்து நீங்க இதை முடிச்சுட்டு வெளி உலகத்துக்கு போனா this is going to be really tough. Outside world is இதுவரைக்கும் you are in the safe custody of your parents, then the school. Here there are teachers, dedicated teachers. Teachers I could see, not in many schools, here I could see teachers who have dedicated their life for these children. I can even name them, but still, that's the kind of teachers you have at the school who have dedicated their life for their children. So அந்த மாதிரி ஒரு சேஃப் கஸ்டடியில் இருந்துட்டு வெளி உலகத்துக்கு போகும்பொழுது, even when you go out of the schooling, you are going to enter into a college and subsequently into looking after a job or starting a business, the outside world is really tough. So இன்றைக்கு ஒரு பள்ளியாகட்டும் கல்லூரியாகட்டும் அவங்களோட essential என்ன அப்படின்னா to create citizens, good citizens for this world, not only the good academic students. அந்த விதத்தில் இந்த process of selecting leaders is one of the very important reason, because in our general elections, why the voting ratio is coming down, because many of the youngsters doesn't prefer to vote.
The biggest fall down of the election voting ratio எங்க வரும் பாத்தீங்கன்னா youngsters usually doesn't go for voting. அன்னைக்கு ஒரு நாள் லீவ் கிடைச்சுன்னு ஜாலியா படம் பார்க்க போயிடுவாங்க because they don't know the importance of it. Here you start that education how important choosing a leader because they are going to represent you for your group as well they are going to guide. The duty of a leader is guide, inspire and influence with a good attitude. Even while nominating எப்படி உங்களுக்கு வந்து இந்த சான்ஸ் கொடுக்குறீங்க how they become candidates அப்படிங்கும்போது they say there is a pre-qualification criteria. This is important. நம்ம என்னெல்லாம் ஒரு லீடருக்கு ஸ்கில் செட் வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் ப்ரீ குவாலிஃபிகேஷனை கொண்டு வந்துட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா ultimately you are nominated with all good set of leaders. Whoever wins or loses, both are the winners. யாருக்கு நீங்க ஓட்டு போட்டு ஜெயிக்க வச்சாலோ இல்ல இன்னொருத்தர் வந்து தோல்வி அடைந்திருந்தாலும் both are eligible leaders because they have come out of the pre-qualification criteria. They both are fit enough to lead these groups. அந்த வகையில் இன்னைக்கு வந்து ஒரு அருமையான 4 குரூப் கேப்டன்ஸ் வைஸ் கேப்டன்ஸ் இருக்காங்க. ஸ்கூலுக்கு ஒரு ஸ்கூல் லீடர் அண்ட் கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டன் both boy and girl 4 பேர் செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க. These people are already having the leadership skills. That's what it shows because they have nominated themselves coming out of pre-qualification criteria. You have voted for them. So ultimately, good communication skill and persistence, resilience. Madam has explained. For leader na eppadi irukanum. He has to communicate to his team. He has to guide them. They should understand their team members. Then they should inspire them and motivate them, influence them. இதெல்லாம் இருந்தாலும் அல்டிமேட்டா they should have a good attitude. அந்த attitude நல்லா இருந்தா மட்டும்தான் the entire team can follow in the good direction. So இவங்க அவ்வளவு குவாலிஃபிகேஷனோட இன்னைக்கு அந்த லீடர்ஸ் வந்து இன்னைக்கு செலக்ட் ஆயிருக்காங்க. அவங்க அனைவருக்கும் I think நம்மளுடைய மிகப்பெரிய ஒரு கரகோஷத்தோடு முதல்ல நம்மளுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வோம். Hats off to you all the captains and vice captains and the school captains. I think rest of the time they are going to take you forward. அவங்க ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட அவங்களோட விஷனை வந்து ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க. Ultimate goal they have taken a pledge to keep the core values of the school and make the school flag fly high. That's the ultimate objective. But the entire out of this process you will definitely learn life skills. That's very important. That is not covered in your syllabus. உங்களுடைய 12th வரைக்கும் உள்ள சப்ஜெக்ட்ஸ்ல வந்து இத போல ஒரு லீடர்ஷிப் how to lead the team, how to be a part of team. Leaders மட்டும் கிடையாது, குரூப்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு மெம்பரும் you will be learning. So this is the life skill lessons you are going to learn. இது பார்க்கும்போது I just remember I come across recently I visited a factory in Bangalore. எல்லாருக்கும் தெரியும் Toyota ஓட car manufacturer, right? Toyota is basically a Japanese company. இன்னைக்கு வந்து car manufacturing they are the world leaders. You know the history of Japan, how they came out like a phoenix bird from the ashes. அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிலையும் நீங்க பார்க்கலாம். So we have been invited to the factory last 15 days back through the officials because they are also running an institute inside the campus. Toyota oda one side பெரிய manufacturing factory இருக்கு, production assembly line. Other side there is about 450 acres campus. They have 26 acres allotted for their ITA. Along with the government they are running there. They said why don't you please come and visit. So first we communicated to the principal. They called as a general manager there. We mail and sir, can you please be there in the early morning? I'm a little early so you can witness the morning rituals. Okay sir, what time you want me to be there? He said you be there by 8:28. Time was 8:28. It's not 8. Sir, ஒரு 8 மணிக்கு வாங்க. நம்ம யூசுவலா எப்படி பேசுவோம்? 8:30 மணிக்கு வாங்க, 9 மணிக்கு வாங்க, நாங்க 4 மணிக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிப்போம் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. But they said please be there by 8:28. We will pick you up from the gate, sir. 2 minutes you will reach the campus, institution campus where you can witness the drill. So, கொஞ்சம் காஷியஸ் ஆகிட்டோம். ஒருத்தர் 8:28 சொல்லும்போது கொஞ்சம் நமக்கு லைட் எடு இல்லையா, ரொம்ப சீரியஸாக இருக்காங்க அப்படின்னு. ஸோ we were there by 8:10, 8:15க்கு அங்கே போயிட்டோம். We were waiting in the gate.
8:28 sharp, they picked up a group of people, 4-5 officials, we went there. 8:30, there's like a ground in this. So there is a visitor gallery. There are 10-15 press reporters. And the morning rituals. 8:30 they start. First half an hour, 9 o'clock is their classes. 30 minutes is a complete drill, orchestrated by the students. The drill in the sense, I will share the video to the madam, they can send it to the students group. It's like a military style. Almost I witnessed, that's why I was so happy to see the kind of performance of these children. It's like a military style. And the half an hour drill of the morning, they start saying from good morning, it's followed by a little, exercise, and end up with a little education. One person will come and speak, and very importantly, there are about 400 students, there is no mic. Okay, person has to speak in the high pitch so as everybody can listen, even the visitors. That's what I said, it's a military style. In a very high pitch, every student was speaking and just following the drill. Very importantly, including the teachers, they had to do the morning exercise. So, the ultimate basic is, by doing this, you will use, morning நம்ம 10:30 மணிக்கு கிளாஸ்ல கொட்டாய் விட மாட்டோம். சரியா? வாய்ப்பே இல்லை. Next 3 hours, they will be awake and upright to the classroom. That's the whole purpose. Then I asked, is it only for the students and of course the staff? No. Same is applicable for the factory also. Starting from the security to the MD of the company has to follow these rituals. That's the culture they have created. They said, not only the mind, your body also should be sound to be active. Intelligence, they have a system of educating because they train the children for automobile manufacturing, like welding, painting, etc. They have a percentage of ratio for everything. What is the academic percentage? They teach only 16%. The entire education, 3 years of education, they give them only 16% of academic input. Remaining all this. Okay, so that's the kind of discipline they follow. Even inside the campus, when they cross the road, they stop. If they want to cross it, they should see the right and left, say I'm crossing, then only they will cross. If there is nobody in the road, still they follow the road. That's a kind of discipline. It is not only discipline, they brought a system. Or system, the process create pannitaanga, everybody has to follow. That's all. இதெல்லாம் முடிஞ்சது ஒரு half a day, we went around, we saw the class, it was amazing. The kind of training, teaching, everything is orderly. And the factory you have to wear the safety shoes. நம்ம எத்தனை பேர் ஹெல்மெட் போடணும் அப்படின்னா ஹெல்மெட் போடுவோம். சரியா? ஹெல்மெட் தலையில போடுவோம், தோள்ல போடுவோம், கையில போடுவோம், அப்புறம் பெட்ரோல் டேங்க்ல வச்சிருப்போம். அப்படிதானே? Most of the times I see the students, they keep their helmets on the petrol tank. I don't know what they are trying to protect. There, we have to wear the safety shoes, industrial shoes. So, replace பண்ணிட்டாங்க. Shoes போட்ட உடனே they take you to a place, they show, they demonstrate how important. So, what happened? Sorry. Careful. So, the normal leather shoes நம்ம யூசுவலா போடுறோம் இல்லையா, அந்த ஷூஸை வச்சு உள்ள they keep a small wooden piece. அந்த ஷூவை ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல வைப்பாங்க. First they release a lock. ஒரு 50-100 kilo weight அந்த ஷூ மேல விழும், டம் அப்படின்னு விழும். உடனே they take out the piece, wooden piece பார்த்தா துண்டு துண்டா போயிருக்கும். Then they keep the industrial shoe வச்சுட்டு அதே 100 kg weight அந்த ஷூ மேல போடுவாங்க. The wooden piece came out without any damage. So by seeing this, everybody try to understand. Third step, important step, என்ன தெரியுமா? சார் உங்க காலை உள்ள வைங்க அப்படிம்பாங்க. Okay, you have to keep the shoe in that platform. They release the weight.
இதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்னைக்காவது வந்து நீங்க இண்டஸ்ட்ரியல் ஷூ போடாம உள்ள போவீங்களா? You never go there. That's a kind of teaching process. Is it okay? Or anything wrong? நான் ஏதாவது தப்பா பேசுறேன்னா அதை விழுந்தே இருக்கிறேன். Tired. Give them a chair. So, the learning process, the system, what they create is phenomenal. இதெல்லாம் முடிச்சோட எனக்கு நிறைய சர்ப்ரைஸ் திங்ஸ் இருந்தது. After lunch we were about to disperse. So we had a small meeting. அப்போ நான் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன், சார், வாட் இஸ் த மொபைல் பாலிசி இன் த கேம்பஸ்? ரைட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் ஐ நோ வாட் இஸ் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ். இன்னைக்கு மொபைலோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து எங்களுக்கு தெரியும், டீச்சர்ஸ்க்கு தெரியும், ஸ்டூடெண்ட்ஸை விட அதிகமாக யாருக்கு தெரியும்னா பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரியும். அது என்னெல்லாம் பாடுபடுறது, சிரிக்கிறாங்க. I asked them what is the mobile policy for the children, because they are given free education, free accommodation, free food, free dress materials, books, everything, and end of third year they get a job. They are going to work in the factory. இவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்குறீங்க, இவ்வளோ டிசிப்ளின் இருக்கு. What is your mobile policy? கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருந்தார். அவர் வைஸ் பிரின்சிபல் will explain that அப்படின்னாரு. Sir, we don't allow the mobile for the 3 years அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன், is it really possible on this earth today? 3 years they are not allowed to bring mobile. அப்படி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் படிக்கவே வரமாட்டாங்களே உங்க ஸ்கூலுக்கு அப்படின்னு. பிகாஸ் we face the situation. இன்னைக்கு மொபைல் கொடுக்கல அப்படின்னா நான் காலேஜ் போக மாட்டேன், பைக் கொடுக்கலன்னா ஸ்கூல் போக மாட்டேன். இதுக்கு பேரண்ட்ஸும் வந்து சார் வழியே இல்லை, வீட்டில் ரொம்ப பிரச்சனை பண்றான், எப்படியாவது அலோவ் பண்ணுங்கன்னு ரெக்கமெண்டேஷன் வர. இப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல there is a campus with 400 children, rather they are going to increase to 600. There is no mobile allowed. Every weekend they are allowed to do a phone call to their parents using the coin box. That's one side of it. Other side, I said, how come you are able to manage their stress? No, they are fully engaged. 8:30 ட்ரில் வரணும் அப்படின்னா அவன் 6 o'clock எந்திரிச்சு ரெடி ஆகி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி 8:30 has to be here and the classroom. 5 days they work and every day they have a ground hours, very important physical activities. End of the day they go sleep, have a good sleep because of entire activities. இன்னைக்கு இப்படி ஒரு discipline is possible. What I wondered, okay, I heard somewhere it is possible. ஜப்பான்ல வந்து எல்லாரும் அப்படி தான் இருப்பாங்க. The whole country is like that. So it is easy for the students to motivate the students. But in India, within us, in our near place like Karnataka, it is a place called Pidari, from Bangalore to Mysore. There is a factory where there are 12,500 employees working with this kind of discipline. There are 600 students, they are learning in this discipline. இப்போ நான் கேட்டு இதுக்கு உண்மையில எவ்வளோ அப்ளிகேஷன்ஸ் சார் வரும்? Every year they admit 200 students out of 4,000 applications. That's a benefit out of it. They interview, they scrutinize, choose the children, end of the day they go to their home and find out, speak to their parents. நாங்கள் இதெல்லாம் சொல்ல போகிறோம், இதெல்லாம் பண்ண போகிறோம். Do you agree with that? And there are half of them are girl children, please understand. That's the kind of skill set and manpower we need today. That's overall is missing. I was talking to the man. We need India is the world number one, not in population maybe, but the young generation, youth generation, we are the world leaders. We have so much of human resource. Lacking is adaptability, employability. These are the things which have to be inculcated to the children from any institution. Academics should be part of it. It's not the whole thing. So these are all the activities. I am sure it will fine tune. And you இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு members, ஒவ்வொரு team. You have a team spirit, right? எங்க டீம் ஜெயிக்கணும், அப்படித்தானே? Right? Srivatsa should feel like, my team should win in anything, academic, games, overall. That's a team spirit. And you are part of your team. You start learning. You follow your leader. Leader will lead you in the right direction with a passion. So these are all the qualities ultimately required. That's the reason I said I'm very happy to be here. And at this institution, I'm seeing it for the past almost 20 years. Every brick of it, I'm seeing the growth. And till date, they are doing the justice for this education, which is required for the young minds. And hats off
to you, the school management, as well as once again I congratulate the leaders, captains, vice captains, and school captains, and the children team members. Wish you all the good luck and have a wonderful, bright future. Thank you. Thank you, sir, for your enlightening speech about our school, education and life. That was really a mind-opening speech. Thank you, sir. Now I request Mr. Pupil to share his piece of mind. With a round of applause. With a round of applause, let's welcome him on stage. School principal, Sharon madam, vice principal, madam, and our governor, students, teachers, parents, அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். நேற்று தான் அந்த ஸ்கூலில் வந்து இன்ட்ராக்ட் கிளப் இனாகிரேஷனுக்காக வந்திருந்தேன், இன்ஸ்டாலேஷனுக்காக வந்திருந்தேன். ஸோ முடிச்சு போகும்போது தான் மேடம் வந்து சொன்னாங்க, நாளைக்கு ஃப்ரீயாக இருந்தால் ஈவினிங் வந்துருங்க ஒரு 4 o'clock அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கேட்டேன், என்ன ப்ரோக்ராம் மேடம் அப்படின்னு. எஸ்பிஎல் இன்ஸ்டாலேஷன் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு வந்தாச்சு. இன்றைக்கி காரில் வரும்போது கவர்னர் என்ன கேட்டார், இன்றைக்கி என்னங்க ரோடு, நாங்கள் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு. ஸோ எங்களுக்கு உண்மையிலே என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியாது. பட் இங்கே வந்து பார்க்கும்போது நாங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் வந்துட்டோம் அப்படிங்கிறதுல வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. என்னோட லைஃப்பில் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு எஸ்பிஎலுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறது வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்க்குறது. அவர் சார் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே ஒரு மிலிட்ரி டிசிப்ளின் மாதிரி தான் நடந்தது. இதை வந்து பார்க்கும்போது எங்களுக்கே ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்தது. இது வரைக்கும் நாங்கள் பார்க்காத ஒரு விஷயம். இந்த ஸ்கூலில் வேறு எல்லா ஈவெண்ட்ஸுமே நாங்கள் வந்து பார்த்துருக்கோம். இந்த ஒரு ஈவெண்ட் நாங்கள் இதுவரை பார்த்ததில்லை. இன்றைக்கி அது பார்த்ததில்ல எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. அதுவும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இன்றைக்கி இது வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப தேவை. இது வந்து என்னென்னா நம்ம எலெக்ஷன் வரும்போது எலெக்ஷன் வந்து ஓட்டு போடுற அவசியத்தை வலியுறுத்தி அவங்களுக்கு தனியாக வந்து அதுக்கு ஒரு கேம்ப் இதெல்லாம் நடந்ததுக்கு இந்த ஸ்கூல்லேயே இப்போவுமே இவங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ ஓட்டோட அவசியம் என்ன, ஓட்டு போடுறதோட அவசியம் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் இங்கேயே சொல்லி கொடுத்து அவங்க அதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. இது வந்து ஃபியூச்சரில் நம்மளுடைய நாட்டுக்கு இது ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயம். அந்த மாதிரி விஷயத்தை இவங்க இப்போவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்கிறதுல வந்து அந்த ஸ்கூலுக்கு வந்து என்னோடய வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறேன், மேடத்துக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறேன். ஸோ அதில் வந்து அந்த ஸ்கூலோட டிசிப்ளின்ஸ் வந்து வெளியவே தெரிஞ்சது தான். இப்போ லாஸ்ட் மந்த் கூட நம்மளுடைய எஜுகேஷன் மினிஸ்டரோட ஒரு மீட்டிங் நடந்தது டான்ஸ் காலேஜ் கிரவுண்டில். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக வந்து நம்ம ஸ்கூல் பசங்க தான் வந்து மியூசிக் வந்து கடவுள் வாழ்த்து ஸ்டார்ட் பண்ணது. லாஸ்ட்டில் ஜனகணமன பாடுறது நம்ம ஸ்கூல் பசங்க. அதை பார்க்கும்போதே எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. அது வந்து எங்களுடைய ஸ்கூல் இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்கூலுங்கும் போது எங்களுக்கும் ப்ரௌடாக இருந்தது. வாழ்த்துக்கள் இருக்குது மேடம் வந்து நாங்கள் பார்த்ததில் வந்து. ஸோ எல்லாமே என்னென்ன பேசணும் எல்லாமே வந்து எங்களுடைய கவர்னர் பேசிட்டு திரும்ப அதை ரிப்பீட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஸோ லாஸ்ட் இயர் வந்து அருமையான பண்ண அந்த கேப்டன், வைஸ் கேப்டன், ஸ்கூல் பீப்புள் லீடர் அவங்களுக்கு வந்து பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த வருஷம் புதுசாக பதவியேற்ற பிரசிடென்ட், கேப்டன், வைஸ் கேப்டன், எஸ்பிஎல் அவங்களுக்கு வந்து என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you, sir. Thank you for your kind words. Now, I request our beloved principal to honor both the chief guests, Mr. Pupil and Mr. Aramaga with a small memento that we could offer. Thank you so much. Applause. Let's thank them. Mr. Aramaga. Thank you, ma'am. Thank you, sir. We extend our deepest gratitude to esteemed chief guests, Mr. Pupil and Mr. Aramaga for gracing us with their presence. Thank you so much for coming, sir. Our heartfelt thanks also go to our principal, Mrs. Usha Raman, and our vice principal, Mrs. Gangamani, for their unwavering support and guidance. We are profoundly grateful to the school management for their steadfast support behind the scenes, ensuring the seamless execution of this event. A special note of thanks to the PT staff for their invaluable assistance and dedication. We also wish to express our sincere appreciation to band and music team for their enchanting performance. I want you all to please give a big round of applause to the students and our teachers, our music department, our choir for enchanting us with a beautiful performance, and as well as for the diligent students of 9th standard, 10th standard and 11th standard here. Thank you so much. Please applaud for yourself as well. Last but certainly not least, we extend our heartfelt thanks to the leaders whose tireless efforts have made this event
Thank you so much. Thank you, everyone. You may all dismiss.